Okay, selamat pagi semua. Okay, welcome back to year 2021. Okay, so I will teach you mathematics form 5. Okay, for chapter 1 variation. Okay, what is a variation? Okay, direct variation is explains the relation between two variables such that when a variable y increases, then variable x also increases at the same rate and vice versa. Okay, maksudnya macam ni direct variation ni adalah satu ubahan yang secara berkadar secara langsung. Maksudnya kalau y meningkat, x pun akan meningkat. Okay, so this relation can be written as y varies directly as x ini dia punya dalam bentuk ayat. Tapi dalam bentuk simbol, okay, adalah y. Okay, ni y. Okay, varies directly ni bentuk dia macam ni. Okay, ni y. Okay, cikgu comelkan sikit y. SX. So simbolnya macam ini. So ini adalah bentuk dalam bentuk ubahan. Okay, the symbol of the variation, direct variation. Okay, so we look at the first example. Okay, the total wage of a part-time worker as a promoter varies directly. So nampak tak ada perkataan di sini? Varies directly. So varies directly ni simbolnya ini. Macam simbol ikan kan? Okay, varies directly as the number of hours he works. Okay, so tengok balik the total wage. Okay, varies directly as the number of hours. Okay, so the question asks you state the change on the total wage. Apa yang berlaku pada gaji dia, total wage, if the number of working hour is double. Kalau kamu tak belajar dalam function dalam variation pun kamu tahu. Okey, kalau kalau orang kata apa? Kalau kerja double, confirm kita akan dapat bayar gaji yang double. So berkadar secara langsung. So if the what is the change in total wage if the number of the working hours is double? So the answer is total wage is will be double. Okay, for question B, what's the change of the total wage if the working number of the working hours is decreases by 40%? Okay, so kalau number of working hours is decreases, so automatic total wage also decreases by 40%. Sebab apa? Dia dah ada perkataan varies directly ni. Okay, for question C, if the number of the working hours, if the total wage is half. So kalau total wage is half, dah jadi separuh, of course the number of the working hours is half. Maksudnya yang C ni dia terbalik, di reverse. Maksudnya kalau apa yang berlaku pada bilangan jam, kalau dia dapat gaji separuh. Bila gaji separuh bermaksud masa kerja dia pun akan jadi sepatutnya jadi separuh. Sebab dia ada perkataan ini tadi, varies directly. Okay, so in the direct variation, okay, so this is a symbol for the direct variation. Y nampak macam simbol ikan ni. Okay, some X. So this is a variation of relation. But you can change the variation relation to the equation form. So bila equation form mesti ada simbol sama dengan. Okay, so cikgu nak cakap dengan kamu, okay, bentuk ini, okay, varies directly ni is equals equal K. So simbol ini sama dengan K. K is a constant value. Constant bermaksud nilai yang pemalar. Nilai yang pemalar lah, a value. Ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya kita panggil a constant. Bahasa Melayunya pemalar. Okay, so in general, for a direct variation, y varies directly as x to the power of n can be written as, maksudnya tak semestinya y directly proportional to x only. So we can change in another variation relation. So y is directly proportional to x to the power of n. Okay, so n can be either 1, 2, 3 or also can be fraction. Tak ada masalah. So tak semestinya nombor 1, nombor 2. Okay, so boleh pelbagai. Okay, so bila kita tukar x to the power of n, we change to the equation form, dia akan jadi y is equals to k x to the power of n in the equation form. Okay,
So we look at the next example. Okay, second example number 2. Okay, the example give you a table including the time and distance. Okay, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, and the distance is 14 until 88, 84. But the question is, okay, determine whether y is a varies directly as t or t square. Yang mana betul? Maksudnya y ni berkadar langsung dengan t ataupun y berkadar langsung dengan t square. Yang mana satu betul? So you need to determine. Okay, so the solution is, first you need to copy the table t and y. You copy the information given and then you need to divide. Okay, y over t. Is it y over t? Okay, y over t. 14 divided by 2, 28 divided by 4, 42 divided by 6 until at the last number. So you perasan tak? You akan nampak the number of the division is always same. Okay, semua sama ni, semua sama. Okay, tetapi kalau kita bahagikan pula y over t square, dia akan jadi nilai yang berlainan, a difference value. Okay, so daripada sini kita boleh dapat pembuktian bahawa y is a directly proportional to t. Bukan lagi y is a direct proportional to t square, bukan. Sebab cara dia kita nak buat pembuktian dengan cara kita buat pembahagian. Okay, maksudnya kalau kamu bahagikan y over t ni, kamu dapat satu nilai yang constant, a constant value. So you can proving that y is a varies directly to t. Okay, ini cara dia lah, kaedah dia. So this is the answer. Okay, okay, so we look at another example. Okay, by drawing a graph. Okay, I change marker pen. Okay, by drawing a graph of y against x, determine whether y is a varies directly as x. Okay, secara cikgu nak recall balik, kita dah belajar dalam fizik ni tak? Perkataan directly proportional, bila graph directly proportional, dia mesti cross pada origin. Kamu tengok dekat sini origin. So, secara sekilas soalan cikgu dah nampak dah. Soalan B ni adalah soalan yang varies directly. Question A ni salah. Okey, kenapa? Sebab reason dia untuk graph yang varies directly, dia punya graph mesti passes at the origin. Ini tak passes origin, so y does not vary directly as x. Graph yang kedua ni cross at the origin, so we can state that y is a varies directly as x square. Kenapa dia kata x square? Tengok nilai. Kalau kamu tengok dekat sini, data dia beritahu y against x square. So y untuk paksi y, x ni kita kena kira untuk x square. So 2 power of 2 yang kita akan dapat 4. So kita plotikan 4, 8 di sini. 3 power of 2 kita akan dapat 9, 9, 18. So kita plot 9, 18. And until the last number is a 25 and 50. So we got the straight line passes through the origin. Okay, but for the question A. For question A, whether y is a varies directly to x. So the direct question tanpa ada sebarang kuasa 2, square root, tak ada apa-apa kan. So 0.4, 1.5 semua ni bila kita plotting, dia tak cross pada origin. So straightly, directly kita cakap graph A ni does not vary directly as x. Okay, boleh ya? Okay, we look at example number 4. Okay, it is given that m is a 0.8 when n is a 0.125. Okay, itu maklumat yang diberikan. So, soalan tanya, express m in terms of n. So, bagaimana kita nak buat satu persamaan? Okay, m in terms of n if. Okay, the first question. Okay, m is a varies directly as n. So, daripada perkataan ini, kita tukar dalam bentuk variation. M is a varies directly as n. So, kamu kena tukar daripada pernyataan tukar kepada bentuk simbol. Okay, so daripada bentuk simbol ni kamu tukar kepada bentuk sama dengan okay, m is equals to kn. Yang macam cikgu cakap tadi, simbol varies ni, if you want to eliminate, you want to change, you need to change to the equal k. Okay, boleh ya?
Okay, so dia akan jadi M sama dengan KN. So, untuk dapatkan persamaan, you need to substitute the information given. Okay, from this information, dia bagi tahu M 0.8. So, we substitute according to the formula. 0.8 at the left side. And at the right side, you substitute. After that, you need to find the value of K. So, K is equal to 0.8. Okay, divide by 0.125, you akan dapat 6.4. Okay, so bila you dapat nilai 6.4, so kita masuk kepada dalam formula ini, okay, dapat nilai K kan, constant value. So kita boleh buat kesimpulan M is equal to Kn kan. So K kita masukkan nilai yang kita dah dapat tadi. So this is the final answer. M is equal to 6.4 M. Okay, so for question B pula dia lain. Okay, M is a varies directly as the cube root of N. So, bila cube root of N, okay, cube root ni kan maksudnya punca kuasa 3N. Okay, so M is a direct cube root of N. So, ini dia punya simbol dia. So, lepas tu kamu kena tukar dalam bentuk persamaan. M is equal to K. Mesti ada perkataan simbol K ni, cube root of N. Okay, and then you substitute the value. You substitute the value. And then you calculate the value of the constant. So, the value of the constant, if you calculate, perhatikan ni ada mesti dari cube root ya. So, kamu akan dapat 1.6. Okay, so macam tadi cikgu cakap, you ambil balik formula dekat sini, salin balik, terlebih pula. Okay, salin balik, M is equals to 1.6, masukkan dalam constant value ni, and cube root of 3. Okay, so next example is example number 5. Okay, the extension of the spring X is varies directly as the mass. Okay, so simple ni sekarang ni. Okay, kalau kamu tengok, kamu kena keluarkan pernyataan extension of the spring. Okay, X. Okay, ada simbol S dekat sini. Varies directly. Cikgu tukar kepada bentuk simbol ini, varies directly as the mass. Okay, mass GC, mass of the load. Jadi, simbol ni yang kata kunci bagi soalan ni. So, kamu keluarkan. Daripada ayat tukar dalam simbol. Okay, right? X directly mass W kan, W. So inilah jawapan dia. So daripada simbol equation daripada simbol daripada simbol variation ni, kamu kena tukar dalam bentuk equation. So X sama dengan KW. Okay, so ni ada masalah sedikit. Okay, ni sama dengan ni. Okay, so how to get the value of the constant? You need to substitute the information given. Nampak tak dekat pernyataan yang seterusnya dia ada bagi maklumat. It is given the extension of the spring is 3 cm. So 3 cm ni adalah extension. Di mana simbol extension? Di sini. So masukkan dekat X, jangan salah masuk nilai. Okay, W pula 200 ni is a load. Load is a mass. Mass is W. So you substitute at the W. Okay, so you can get the value of K is equal to 3 over 200. You can get the value of K is a 0.015. Okay, so hence we can prove that X is equals to 0.015 W. So mesti ada formula yang asal untuk dalam bentuk sama dengan, lepas tu kena cari nilai K constant. Itu cara dia. Okay. Okay, we look at the example number 6. Okay, it is given that Y is a varies directly as X. Okay, so dah bagi persamaan ni. Terus dapat bentuk inilah. Okay, Y is a varies directly as X. Okay, lepas tu kita tukar dalam bentuk simbol sama dengan Y sama dengan KX. Tapi soalan nak apa? Soalan ni berlainan. Okay, if Y is equal 0.14, okay, when X is 0.2 dia dah bagi dah. 0.14 untuk Y, X 0.2 dia dah bagi. So, you kena masukkan nilai K. Kamu kena cari nilai K saja dekat sini. So, bila kamu calculate nilai K, kamu akan dapat nilai K sama dengan bukan negatif ni. Ada masalah sikit. Okay, typing error. Okay, so K is equal to 0.7. So hence you will get the equation is Y is equal to 0.7x. Nampak tak? Dia tambah di sini. Sama je macam tadi. Semua sama-sama. Cuma kamu kena pandai tukar daripada bentuk ayat pergi kepada bentuk simbol, dan last kali kamu akan dapat satu persamaan. Y sama dengan 0.7x. Okay. So soalan A. Calculate the value of Y. Okay. When X equals to 5. Okay, cara dia kamu kena ambil balik persamaan dekat sini. Kamu masukkan dekat dalam persamaan.
untuk cari jawapan A. Y sama dengan 0.7x kan, yang dibagi nilai apa? X, so masukkan dekat X kat sini. So sebab tu dalam jawapan dia bagi 0.7 darab dengan 5. So masukkan nilai X 5 dekat sini. Okay, so you akan dapat nilai Y sama dengan 3.5. Okay, so B pula X what is the value of X when Y is 0.875? Maksudnya dia terbalik. Sekarang dia bagi nilai Y. Okay, kalau kamu tengok soalan, equation tadi sama juga, equation yang sama. So sebenarnya equation adalah Y is equals to, alamak, sorry lah tak cantik cikgu punya tulisan kan. Tak apalah, cikgu tertinggal pen cikgu ni 0.7 X. Buruknya tak apalah, kamu nampak lah. So Y 0.875 kan, masukkan Y 0.875. Okay, 0.7 sebab kamu dah cari tadi. X tu yang kamu kena cari. So bila nak cari nilai X, you divide 0.7 at the left side, you akan dapat nilai akhir X sama dengan 1.25, 1.25. Okay. So next is example 7. Okay, example 7 is a K-BAT question because the question give you a diagram. Okay, so we look at the question. Okay, the area L. So nampak tak? Cikgu nampak ada satu simbol dekat sini of a semicircle varies directly. So kita tukar kepada bentuk simbol ini, simbol ikan ni, as the square of its diameter. Ada perkataan square. So bila square ni, nampak tak? D ni bukan D saja. So mesti ada square di sini. L varies directly to D square. So you need to be careful when you read the question. Okay, so dia akan jadi D square. So tukar bentuk simbol sama dengan KD square kan? Okay, lepas tu you masukkan maklumat. It is given, sorry cikgu padam balik. Yang ini tersalah. Okay. Okay, so kita masukkan nilai. Okay, dia bagi tahu area of semicircle is 3.08. So kita masukkan 3.08 for the area. Okay, when the diameter is a 2.8, diameter is a 2.8. So kita masukkan nilai. So at the end kita akan dapat nilai K 11 over 28. So bila dia dapat nilai constant value, baru masukkan balik dalam persamaan ni tadi. L sama dengan 11 over 28 D square. Okay, so kamu akan dapat satu general equation involving area and the square of the diameter. Okay, dah siap, tak ada masalah. Okay, so soalan tanya calculate the value of D when L 19.25. So daripada persamaan ini tadi, yang mana L? Okay, yang dia bagi tadi L kan, so L dekat sini. So masukkan nilai L 19.25 sama dengan 11.28 D square. So nak cari nilai D, ini kita buat cross multiply lah. Okay, 28, 19.25 dan 28 bahagi dengan 11. Okay, nampak macam ni yang kita dapat jalan kerja ni. Lepas tu dapat 49 kan. Jangan lupa kamu kena square root sebab ini adalah D square. So untuk D, you need to square root and you can get the final answer is 7 cm. Okay, I hope you understand until example 7. Okay, so we look at that last example. Okay, the last example, the period of oscillation A second of a simple pendulum varies directly as the square of the root of the length of its string. Nampak tak? Macam nampak senang je, tapi tengok betul-betul term dia. Okay, a period of the oscillation A ni of a simple pendulum varies directly ni simbol ikan ni as the square root of its length of P. Bermaksud P ni kena square root sayang. Macam ni bentuk dia. So simbol dia A varies directly to square root of P. So lepas tu tukar kepada bentuk sama dengan A. Simbol ni tukar kepada simbol sama dengan K, square root of P, square root of P. So after that you substitute a formula sebab you kena cari nilai constant. So soalan dia step by step semua sama. Okay, so it's given that the 9 cm string of the simple pendulum oscillate for 1.2 second. So 1.2 second dekat mana? Kamu tengok A ni second, so 1.2 is A. Okay, 9 cm of the string, so 9 ni dekat P. So jangan terbalik. So you need to understood the question. Okay,
So kamu akan dapat K sama dengan 1.2 bahagi dengan 0 ni kan. Okey, bahagi dengan square root of 9, you akan dapat K 0.4. So barulah kamu boleh determine the equation is A is equal to 0.4 square root of B. Okay, so baru boleh cari jawapan yang terakhir dekat sini. Soalan dia, calculate the period of oscillation in a seconds if the length of the string is a 25 cm. Dia bagi length of the string. So bila kamu dah dapat general equation dekat sini, masukkan nilai 25 cm ni pada mana? The length of the string. So ini ialah nilai P. So masukkan dekat dalam P. Panjang ni cikgu punya nak pandang. Okey. Masukkan dalam P. Okey, dekat P dekat sini. So 0.4 square root of 25. So you akan dapat final answer is a 2 second. Okey. So kalau kamu perasan lah, variation ni simple saja. Bab 1 dia ajar kamu variation. So please understood the question, buat dulu simbol variation tu, lepas tu tukar kepada simbol sama dengan. So ingat simbol varies directly sama dengan equals K. So after that you need to get the value of the constant value for K. You dapat general, baru you masukkan nilai based on the question given. Okay. Okay, that's all for today. Okay, thank you.